நம்ம கஜா ஹைடெக் அக்ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூமை தாண்டி டெமோ சென்டர்ஸ் வச்சுருக்கோம். அதாவது நீங்கள் நம்மளுடைய வேர் ஹவுஸ்லேயே வந்து டெமோ மிஷின்ஸ் எல்லா மாடல் நம்ம டீல் பண்ணுற எல்லா மாடல்லையும் ஒரு டெமோ மிஷின் இருக்கும், ஒரு டிஸ்பிளே மிஷின் இருக்கும். ஃபீல்டுலேயே ஓட்டி ட்ரையல் பார்த்துட்டு உங்களோட அப்ளிகேஷனுக்கு இந்த மிஷின் பத்துதா, ஓகேவா, இது ஜாஸ்தியாக இருக்குது, இதோட கம்மியாக இருந்தால் சூட்டபுளாக இருக்குமா, எல்லா ரெக்கமெண்டேஷன் நாங்களும் தருவோம். நீங்களும் ஓட்டி பார்த்து தாராளமாக செக் பண்ணியே பார்த்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். எல்லா மிஷினும் பவர் வீடர் எவ்ரி மாடல் நாங்கள் 10-15 மாடல் பவர் வீடர் வச்சுன்னா எல்லா மாடல்லையும் ஒரு டெமோ இருக்கும். நாங்கள் சேல் பண்ணுற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே ஸ்ப்ரேயர் முதற்கொண்டு நீங்கள் டெமோ பார்த்து நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சது நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போது இன்ஜினையும் ஸ்டிக்கையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம். ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான ஸ்க்ரூஸ் இதுதான். அஞ்சாம் நம்பர் அளவுக்கு இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்தது வந்து நம்ம இப்போ ஸ்டிக்கு ஜாயின் பண்ணுறோம். ஸ்டிக் வந்து எப்போவுமே இந்த த்ராட்டில் வெளியே வர வந்து உங்களுக்கு ரைட் சைடு ப்ளேஸ் ஆகிற மாதிரி இங்கேருந்து கிராஸாக வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்க்ரூஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக டைட்டாக இருந்ததுன்னா இதை மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டிக் நீங்கள் ஈஸியாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ரெண்டுமே ஈவனாக ஒரு இடத்துல ப்ளேஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு அகைன் எலன்கி நல்லா நம்ம யூஸ் பண்ணி டைட் பண்ணிக்கிறோம். என்ன லெவல் வேணுமோ அந்த லெவலுக்கு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் சைட் பேக் மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒயரிங் கனெக்ஷன் வந்து அதில் உங்களுக்கு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வந்து கனெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே கனெக்ஷன் அவங்களே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ரெண்டாவது த்ராட்டில் கனெக்ஷன் அவங்களே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதனால பேக் மாதிரி நம்ம தான் கழட்டி பண்ணணுங்கிறது கிடையாது. இதில் இன்கேஸ் இது கழட்டி இருந்ததுனாலும் அந்த நம்ம பழைய வீடியோ பார்த்திங்கன்னா அதில் எப்படி ஃபிட்டிங் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் த்ராட்டில் அண்ட் ஒயரிங் கனெக்ஷன் நீங்களே பண்ணிக்கலாம்.